Hi, na. Hi, hi. Your name? My name is Sam. Okay. What is your profession, bro? My profession is visual effects. Visual effects, sir. Okay. How long you are breeding this chicken, fancy chicken? I'm breeding more than nearly like from five years. I'm doing it actually. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అన్న వచ్చేసరికి శామ్ అనమాట 5 సంవత్సరాల నుంచి ఫ్యాన్సీ చికెన్స్ అనేవి బ్రీడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అన్న దగ్గర ఏం వెరైటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ బోన్ లో ఉన్న వెరైటీ గురించి మాట్లాడదాం అన్న వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రీడ్? This is Polish caps. So Polish cap, lot of varieties are there. ఓకే So this is I have some three varieties over here. ఓకే బ్రో, వాట్ ఈస్ ద అట్రాక్షన్ ఇన్ దిస్? So this is good for this is a layering thing also. This is a Poland breed. So this is mainly for layering purpose they were using it for, and it's like good for show quality. See how the Compact size. yeah it will lay eggs more actually. Okay. This bird. Per year how many eggs? This is called as white crested Polish cap. White crested Polish cap, and this will be cuckoo Polish cap. Cuckoo. And this is frill Polish cap. Buff frill. So nice color. At what age they start laying eggs, bro? They lay around like 6 months. They will start to lay eggs. How many eggs per year? It depends. Like it will lay like nearly 180. 180. Okay. Okay, విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది పోలాండ్ Poland bro. breed, Okay. actually. ఇది వచ్చేసరికి పోలీస్ క్యాప్ అంట. ఇది వచ్చేసరికి పోలాండ్ నుంచి, ఇది వచ్చేసరికి 6 నెలల నుంచి గుడ్లు పెట్ట స్టార్ట్ చేస్తుందంట. అండ్ ఆ మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసరికి దానికి చూసారు కదా, ఇది పైన క్యాప్ ఉంది కదా, అది ఇది వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి 180 బ్రో. It will lay eggs. 180 eggs. Okay. Bro, what is the cost range, price range? Price range, it's an adult pair. It starts from 4,000. Okay. Chicks means? 6 means depends upon the age. If it's like 2 months, it like one piece 700. Okay. Like it will start and it will go like depends. Okay. Okay. విన్నారు ఫ్రెండ్స్, పెద్దవైతే 4,000 రూపాయలు అంట జత. పేర్ ఆఫ్ బ్రో, పేర్ Pair will Adult. be 1,500. It will be start. అడల్ట్స్. Adults will be 4,000. Pair. 3,500 to 4,000. ఓకే ఓకే. పెద్దవైతే 3,500 నుంచి 4,000 రూపాయలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చిన్నవైతే 2 నెలలు 700 రూపాయలు ఒకటి అలాగ స్టార్ట్ అవుతాయి అంట. ఓకే బ్రో, టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ బ్రీడ్. This is Malaysian Serama. మలేషియన్ సెరమా. Serama. So this is the world's smallest breed. This also will lay eggs, but to breed chicks, it's a difficult part. It's a very small bird actually. It's Okay. So ఎగ్ సైజ్ ఆల్సో egg size will be normal, not very small and all. Egg size Okay. will be normal only. హౌ మచ్ వెయిట్ బ్రో? How much? వెయిట్ This won't. This will be around 400 grams. Under half kg will be there. Okay. Male and female will be 350 gram like that. It will be Okay. there. హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఇట్ లే బ్రో? How many? ఎగ్స్. It's X will be less only. This one will be like around 140. 141. What origin? From which country it is? This and all Chinese breed actually. Chinese breed. Okay. This is mainly purpose for show. So it will stand like this. Okay. Price range, bro? Price range, adult and all, it will start from, if it's a good quality, it will go till 12 to 15k. Okay. If, like my birds are like around, I will say for adult pair I will sell at 8k to 12k. I will say. Okay. Chicks, bro? Chicks, I will start from 2,000. 2,000. Okay, friends, చూస్తున్నారు కదా, ఇది మలేషియన్ సెరమా బ్రీడ్ అంట. చైనా బ్రీడ్. ఇది ప్రపంచంలోని అత్యంత చిన్న కోడి. ఇదైతే సంవత్సరానికి 140 గుడ్లు పెట్టిద్ది అంటున్నారు. ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసరికి మంచి క్వాలిటీ అయితే 10,000 నుంచి 15,000 ఉండిద్ది అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పేరు అయితే మాత్రం 8,000 నుంచి 10,000 ఉండిద్ది అంటున్నారు. అదే ఒకవేళ చిక్స్ కావాలంటే అవి 1 month ఒక 2,000 రూపీస్ అలా ఉంటాయి అంటున్నారు. విచ్ బ్రీడ్ బ్రో దిస్? This is Japanese bantam. ఓకే. This is miniature. This also miniature breed. This is also like the Malaysian Serama. No, Malaysian Serama will be a little shorter than this one. This is little bigger. Body size and all you can see, na, little bigger. Okay. So this also a good breed actually.
very popular breed, Japanese Bantam. With tail and all, it looks nice actually. In this, like lot of colors are there. How much price, bro, per This adult? adult pair will cost around 2,600, 700, below 3,000. Chicks means? Chicks means starts from 1,200 like. It is also produce eggs. Difficult to hatch eggs. No. It will Hatch. no problem. Okay. How many eggs it will about for 1 year? These birds and all were like Sharama only, like 120, 140, 120, 100 also depends. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది జపనీస్ బ్యాంటమ్ అంట. ఇది వచ్చేసరికి అడల్ట్ పేరు వచ్చేసరికి 2,600 నుంచి 3,000 మధ్యలో, 3,000 లోపే ఉండిద్ది అంటున్నారు. అలాగే ఇవి వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి ఒక 120 నుంచి 140 గుడ్లు పెడతాయి అంటున్నారు. ఇంతకుముందు చూసిన మలేషియన్ సెరామాకి గుడ్లు పెట్టేది కానీ పొదగటం కష్టం అన్నారు. ఇది ఈజీగానే పొదిగిద్ది అంట. ఒకవేళ మనం ఆ బ్రీడ్ని ఒకవేళ పెంచుకుంటే మాత్రం గుడ్లు పొదగడానికి మిషన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉండిద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్రో టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ బ్రీడ్. This is Koshamo. Okay. This is imported, Pakka imported ones. It's a miniature, very small miniature. Okay. Like this, it's a good breed actually. Looks good actually. Yeah. Like position, shapes and all. Nice. Okay. Koshamo. What is the specialty of this breed, bro? It's a very short type actually. In India, like we call asil and all. Yeah. It will be really large size. It will be. Yeah. This like a miniature one in that. Okay, in asil is a miniature one. It looks like asil only, but it's like a Pakka miniature. Compact, very compact. You can see this fully adult male. Both are adult. How much, bro, this cost? Depends upon color. This will be like pair 6K, something like it will. Okay. This will be pair 5K. Both are males. Both are male. Oh, adult pair? Pair only. Pair only, okay. Like it starts from, I used to give like this adult pair I will give for 5,500 like that. This will be above 6K. It will be. Okay. Depends upon color. This is rare color actually. Okay, what do you call this color, bro? So mottled. Mottled, okay. Bro, చూస్తున్నారు కదా, ఇవి మినీ అసిల్స్ అన్నమాట. ఓకే, breed name, bro? Koshamo breed. Koshamo is there. Other breed is Shamo. Shamo will be like bigger size of this. Okay, one. in this one, This okay. is Koshamo, smaller one. విన్నారా ఫ్రెండ్స్, షామో అనేది పెద్దగా ఉండిద్దంట, కషామో అనేది ఇది మినీ ఫైటర్స్ లాగా ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయి అనమాట. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్రీడ్ అయితే మాత్రం. ఇవి వచ్చేసరికి కలర్ ని బట్టి, క్వాలిటీని బట్టి ప్రైస్ డిపెండ్ అయ్యింది అన్నారు. అలాగే వీటి యొక్క చిక్స్ కూడా చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. బ్రో వన్స్ షో మీ చిక్స్, బ్రో. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసరికి కషామో యొక్క చిక్స్ అనమాట, పిల్లలు. ఇవి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కటి 500 రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఏజ్ ని బట్టి, వయసుని బట్టి. ఓకే, ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అన్న కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసరికి 3 నెలల వయసు గల పిల్లలు అంట. వీటి యొక్క ఏజ్ రేట్లు వచ్చేసరికి 500 రూపాయలు స్టార్ట్ అవుతుందని అని చెప్పారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొషామో బ్రీడ్ అనమాట ఇవి. Tell me about this breed, bro. This is Old English Game Bantam. Okay. This is also my miniature one. This is also miniature one. Okay. Yeah. It's not an egging starter. It has to start actually. Okay. It is the price range, bro? This will adult pair will go for 2,600, 700. This and all below 3,000. Okay. Okay, bro. What country it is? This is UK. UK breed. Okay. So mostly all birds are like from UK and American Silky and all from US. Okay. And those countries only, like Chinese, UK and Turkey, those countries only all the birds. Okay, bro. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసరికి గేమ్ బ్యాంటమ్ అంటాం. వచ్చేసరికి యూకే బ్రీడ్. మీరు విన్నారు కదా, ప్రైస్ రేంజ్ చూస్తే 2,600, బ్రో. 2,600. Okay. 600 adult it will go. Chicks and all will 1,500 it will go. Chicks వచ్చాక 1,500 ఉంటాయి అంట. Okay, bro. Okay, bro. What type of breed it is? This is Pekin Frill Bantam. Pekin Frill Bantam సంబంధించిన కోళ్ళు అంట ఫ్రెండ్స్. ఇవి చాలా బాగున్నాయి చూడటానికి. So beautiful, bro. Looking. Yeah, it looks beautiful actually. Okay. From which country it is? This and all from US only. Like nice. This and all we got eggs from outside and we hatched it actually. So this is nice quality, good quality one. This and all. Okay, bro. This is the top quality? That's Frill Bantam. This is the top quality. Okay. How much price it will be, bro?
Adult will give for 4,000 like that. 4,000. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసరికి బ్రీడ్ లో టాప్ క్వాలిటీ బర్డ్స్ అనమాట. ఇవి వచ్చేసరికి 4,000 ఉండిద్ది అంటున్నారు అడల్ట్ పేరు. సేమ్ యాజ్ లైక్ 6 months onwards దే స్టార్ట్ ఎక్స్ బ్రో. This and all will 5 months it will start eggs. ఓకే, 5 months కే స్టార్ట్ చేస్తాయి అంటే ఇవి ఎగ్స్ అనేవి. చిక్స్ బ్రో, చిక్స్ ప్రైస్? Chicks like all like chicks and all like 1,500 only mostly all the chicks will Okay. go. It depends upon size అండ్ ఏజ్. everything it will vary. That's it. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటు చిక్స్ అయితే మాత్రం 1,500 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నారు. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ కోళ్ళు మాత్రం. టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ బ్రీడ్. This is like American Bantam. American type Bantam. actually. So this one we have like lot of colors like black, full black, and then gold color, mottled. Like lot of varieties are there. As per the color also it will change the price bro. Yeah, sometimes depends upon. But now I am giving this and all for 2,500 per pair. per pair. Okay. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసరికి అమెరికన్ బ్యాంటమ్స్ అంటాం. This and all like we have like more than 5 pairs of to sale. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి అన్న దగ్గర వచ్చేసరికి 5 జతలు ఉన్నాయి అంట అమ్మటానికి. 2,500 బ్రో పేరు. Yeah. 3,200 రూపాయలకి ఇస్తాం అంటున్నారు పేరు. కానీ చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ ఉన్నానని. ఓకే, how many eggs bro per year this This and all averagely 120 to 140. Like they can hatch or we want to use some won't hatch. It depends, but mostly everyone will keep for an incubator only. ఓకే, విన్నారు ఫ్రెండ్స్, ఎగ్స్ అనేవి 140 బ్రో. This one 100 to 140 it will. 100 to 140 ఎగ్స్ పడతాయి అంట. కాకపోతే మిషన్ యూస్ చేస్తే బెస్ట్ అంటున్నారు అన్న. ఎందుకంటే ఇవి కొన్ని హ్యాచ్ చేస్తే కొన్ని చెయ్యి, అంటే కొన్ని పొదుగుతాయి కొన్ని పొదగ అంటున్నారు. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ బ్రీడ్. This is rose comb actually. So this one is like it's like not everybody is having actually. ఓకే, This is very special one. little exotic one actually. ఓకే, It's not common like everybody is having. It's little expensive also. This breed once it came it was like 40K. Okay. Where now it like around 15 to 17K you can get it. చిక్స్ బ్రో, చిక్స్ ప్రైస్? 6 it will be like starts from one piece 2,500 it will start. ఓకే, ఓకే బ్రో. ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ ఇట్ ఇస్? This is under Europe only. యూరోపియన్ వన్. ఓకే, బ్రీడ్ నేమ్ బ్రో? Rose comb. రోస్కో. We have one more color in this. ఓకే, We like red milli rose comb. I will show that also. ఓకే. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసరికి రోప్కో. రోస్ కోమ్ అంటాం. ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బ్రీడ్ అంటున్నారు. ఇది అండర్ ది గ్రౌండ్. You see that comb how and that white color. యా చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, పైన ఉన్న కొప్పు, కింద తెలుపు, ఎరుపు, చాలా బాగుంది. You see directly it will you like it right? అదే చాలా యూనిక్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. పైన కొప్పు మాత్రం ఇది వచ్చేసరికి ప్రైస్ రేంజ్ 40-40 వేలు దాకా ఉండిద్ది అంట. ఈ బ్రీడ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మన ఎదురులో అయితే 15,000 నుంచి 17,000 ఉండిద్ది అంటున్నారు అన్న. అదే ఒకవేళ పిల్లలు అయితే 2,500 నుంచి అలా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటున్నారు క్వాలిటీని బట్టి. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, కానీ ఆ కొప్పు స్టైల్ మాత్రం డైరెక్ట్ గా చూస్తే ఇంకా బాగుండిద్ది. ఓకేనా? దిస్ బ్రీడ్? This is Colombian Brahma. This Okay. is semi-adult actually. How much weight bro this is? This will go till above 6 kg something like that. Okay. What age present now? This is like 3 months. 3 months. Oh. What is the price bro? This is already booked actually. Okay. This I am giving one piece 1,000 rupees. One piece 1,000 rupees. Okay. Eggs bro, eggs. What about eggs? Eggs it will lay like more than 120 like 120 eggs, but it will keep laying eggs and in between it will stop and it will take another 20 days, 25 days. Then again Okay. it will start. So this breed is like Piece 1,000 rupees. yeah. This 3 months 3 age. months I am giving for. It depends upon if I having lot of birds na. Okay. Then I will be reducing. If I am having less, then the price will be like 1,200. It depends upon how the hatching is going. ఓకే, చూసిన ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చే కొలంబియన్ బ్రహ్మ అంట. సంవత్సరానికి 120 గుడ్లు పెట్టింది. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 3 నెలల వయసులో ఉంది. 3 నెలలకే చూస్తున్నా కదా ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఇంకా ఇది పూర్తిగా ఎదిగితే 6 కేజీల వరకు పెరిగిద్ది అంటున్నారు అన్న. ఇప్పుడు వచ్చేకి 3 నెలల వయసు ఉన్నది వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కటి 1000 రూపాయలు చొప్పున అమ్ముతున్నారు. ఎవరికైనా కావాలంటే అన్నని సంప్రదించవచ్చు.
చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, కానీ మన దగ్గర కలెక్షన్ మాత్రం. ఓకే, దిస్ బ్రీడ్, This is rose comb. Rose comb. Already we saw Okay. that black one, na? Yeah. This is red million. Yeah. Nice one. Okay. Can you show the comb of that rose comb? Adult male one. Okay. For this color, how much, bro? Price? Same only. I'm like same price only. I'm giving. Around 15K like that. Pair. Okay. Adult Okay. American Bantam. Bantam. Okay. How much price, bro? It is? It's like I'm giving for 2,000 pair. Okay. Any transportation availability is there, bro? Yeah, all India major stations. So, what is the legs, bro? Same only like 120. Okay. American Bantam still Every 5 to 6 months they will start laying it, sir. ఓకే, చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి అమెరికన్ బ్యాంటమ్స్ అంట, చాలా బాగున్నాయి. పేరు వచ్చేసరికి 2000 బ్రో. పేరు this I'm giving for 2,000. ఓకే, ఇవి వచ్చేసరికి పేరు 2000 రూపీస్ అంట, చాలా బాగున్నాయి. గోల్డెన్ కలర్ లో. ఎవరికైనా కావాలంటే అన్న సంపాదించండి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉందంట. ఓకే బ్రో. These are all like 1.5 month chicks actually. Like American Bantam is there, rose comb, silky. Okay. Everything is there. This is like around 20 days old chicks actually. This also all breeds are there. Sarama. Everybody is there. This is like around 1 week old chicks. This is 2 months old chicks. సిల్కీ Silky is like 3 months and Malaysian Sarama, one female is there. This also mottled bantam. దిస్ బ్రీడ్ బ్రో, వాట్ ఇస్ దిస్ This is American silky. గోల్డెన్ సిల్కీ. ఓకే, హౌ మచ్ ప్రైస్ బ్రో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ? And it's a good quality. It will I'm giving for 3,000 adult pair. 3000 adult. 6 means 6 means 1,000 from 1,000 like 3 months old, like 3.5 months old. okay. These are pheasant, bro. These are present actually, but it's in the molting stage actually. Okay. That's why that male feathers and all gone actually. How much price, bro? This is adult weight? Adult by 18K. 18K. Okay. How long it will go, bro? Tail? Till it will like now it gone actually. Okay. It will little length will be there, more length will be there. Okay. Pheasant. From which Golden country, bro? pheasant, this is. Golden pheasant. Which country, bro? This and all from Europe only. యూరోపియన్. ఓకే, చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఫెసెంట్ జాతికి సంబంధించిన గోల్డెన్ ఫెసెంట్ అంట, చాలా బాగున్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, వాటి తోకలు చాలా పొడుగు కూడా పెరుగుతాయి అంటున్నారు. అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇవి సజ్జలో ఉండటం వల్ల ఉన్నవి అంటున్నారు. ఓకే, వీటి యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసరికి అడల్ట్ అయితే 18,000 వరకు ఉండిద్ది అంటున్నారు. చిక్స్ అన్నా? Chicks we won't give actually. Like after 6 months only we'll sell. ఆఫ్టర్ 6 months. ఓకే బ్రో. ఓకే బ్రో, వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రీడ్? This is Park Brahma. Park Brahma. Not everybody is having this breed. This also little rare one. Exotic one. Exotic one. Okay, how much price, bro? Adult Pair it will go above 15K. 15K. Okay. Chicks? Chicks it will start from 3,000. 3,000. Okay. How much weight will gain, bro? Above 5 kg. At what age they get 5 kgs? Adult once it goes adult. 6 months, 7 months. Only male will get more weight and female will be little lesser. Okay. These are also for sale, bro? No, this is not. This is our parents' shop actually. It's not yet egg started with. It's just going to start only. Okay. But very nice, bro. Yeah. Okay, bro.